ವೆಲ್ ಗುಡ್ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿರಣ್ ಬೇದ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗುರುದೇವ್ IAS KS ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ CTI ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಷನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈವ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ CTI ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ವಿತ್ ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದಲ್ಲಿ ನೌನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೆನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಹೌದಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬೆಂಚ್. ಹೌದಾ? ನಾನು ಇದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೇ ತರ ಓದಿದ್ರೆ, ದ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬೆಂಚ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೇನೋ ಮಿಸ್ ಅನಿಸ್ತೈತಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತೈತೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯು ವುಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಬೆಂಚ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಫೈನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೀ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೀ. ಇದನ್ನು ಸರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಹಿ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀ. ಹೌದಾ? ಹಿ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಬಾಯ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಿ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀ, ಇದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆನ್ ಅಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ನೀವು ಬಹಳ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಯೂಸೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ನೌನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನೌನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್, ಇಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಆನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಚ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಹಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೀ. ಹಿ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೀನ ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು, ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದಿ agony caused dash pain, it is essential for our survival. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಓಕೆ, agony ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ತ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಪೇನ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ತ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಫಿಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದಿ agony caused by pain. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬೈ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೀನಿಂಗು ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದ ರೈಟ್ ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಬೈ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಫೆಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೋಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪೀಸಸ್. ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಓಕೆ, ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ವಿತೌಟ್ ಡೌಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇಂಟು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, will appropriately fit into this particular sentence. ಉಳಿಕಿದ್ದು prepositions if you put there, it will not give you a right appropriate meaning. ಹೌದಾ? ಹಾ. ಮೂರನೇದು, the tired traveler was sitting dash the shade of the tree. ಹೌದಾ? ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಂತಿದ್ದ. So obviously the right preposition that you can see here is under the tree. ಹೌದಾ?
ಶೇಡ್, ಅಂಡರ್ ದ ಶೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ, ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಂತಿದ್ದ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಸಿವು ಸಂಬಂಧ ಬಡ್ದಾಡೋದು, ನಾಟ್ ಬಡ್ದಾಡೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಂಗರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಪೀಪಲ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್, the right preposition would be here to star. Okay, the right preposition would be to star. Just a minute. Yeah, to star. Next. Okay, ಈಗ first 4 questions were based on prepositions. ಈಗ question ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ, choose the correct synonym. Synonyms ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ synonyms ಅಂತಂದ್ರೆ the words which are similar in meaning. Similar meaning, ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿನಾನಿಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿನಾನಿಮ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುವಂತದ್ದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೈಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ದ ವರ್ಡ್ ಡೈಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿವಿಯೇಟ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಮೇನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಮೇನ್ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಡಿವಿಯೇಟ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಸಿನಾನಿಮ್ ಫಾರ್ ಡೈಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗ್ಲೀ. ಗ್ಲೀ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೀ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಡಿಲೈಟ್. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಲೈಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, cheerful. So the right answer for the first is here in this case first one. Okay, next taciturn. Okay, now the meaning of taciturn generally most of the words in English ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾರೋಡ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಆರ್ ಗ್ರೀಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕಿಟರ್ನ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಟ್ಯಾಕಿಟಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್, ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಚ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಜನರಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ? ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ. ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಮಚ್, who is very silent. So the right answer for this one is option number 2. ಮುಂದನೇದು ಇಂಪೇರ್ ಅಂತಿದೆ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಜನರಲಿ ಈ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ he's got an impaired vision, right? Or impaired speech ಅಂತೀವಿ. The word impair ಅಂತಂದ್ರೆ damaged. Okay, so the right answer is option number 3 guys, damage. ಈಗ ಸೇಮ್ ವಿಗರಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಗರಸ್? ಅಗೇನ್ ವಿಗರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್. ಜನರಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್. ವಿಗರಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸಿಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅನದರ್ ಆಸಿಡ್, ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಗರಸ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿಗರಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್. The word dynamic ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನರ್ಜಿ, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. Vigorous means full of energy. So the right answer is in this case is dynamic. ಹೌದಾ? ಮುಂದ್ಗಡೆ as we go forward, temporal. Okay, the meaning of temporal ಅಂತಂದ್ರೆ it is something earthly. Okay, earthly pleasures ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ? temporal. So the right synonym for temporal would be guys worldly. Okay, worldly. Next ಪೆರಿನಿಯಲ್. ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ವರ್ಡ್. ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದ ಗಂಗಾ ಇಸ್ ದ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ರಿವರ್. ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಇಡೀ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅದೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀಸನಲ್, ಓನ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಸೀಸನಲ್ ರಿವರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಗೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೈ ದ ವೇ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀಸನಲ್. ಸೀಸನಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಒಕೇಶನಲ್. ಒಕೇಶನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಇಸ್ ಒಕೇಶನಲ್. ರೈಟ್? ಮುಂದೆ
As we go forward, the next word we have is abundant, right? Abundant ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಹೌದಾ? So if you look at the words plenty, plenty also gives you the same meaning. Bountiful, okay? Lot of people ಇದನ್ನ mispronounce ಮಾಡ್ತಾರೆ, but the right pronunciation is bountiful. The meaning of bountiful is also what? Abundant. Beautiful, nowhere related. So the opposite of abundant, ಅತಿ, ಸೊ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತದ್ದು ವರ್ಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಕಾರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್. ಸ್ಕೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಯ ಪಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೇರ್ ಇಸ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಜನರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಸೋದು. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಸೋದು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ. ಓಕೆ, ದ ರೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೈಸ್, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಪುರಾಣ ಕಾಲದ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್, ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಓಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಓಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಸ್ ಬಹಳ ಹಳೇದು, ಈಗ ಇದು ಬಹಳ ಹೊಸದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡರ್ನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, assets. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಯುನೋ ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬೋಜ ಏನಂತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವರ್ಡ್. ಅಗೇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಲೈಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಲೌಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಅನದರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಚೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಆಚೆ ಏನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ಗೆ ಒಪೇಕ್, ಏನು ಕಾಣ್ಲಾರದಂತರದ್ದು. ಓಕೆ, ಒಪೇಕ್. ಲೈಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೀ ಆರ್ ಒಪೇಕ್. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೈತಲ್ಲ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪಾಸ್. ಅಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಒಪೇಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್, ಹೌದಾ? ಜನರಲಿ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ವಿಚ್ ವೇರ್ ವಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಬಸಸ್, ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್, ಅದ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾ, ಈಗ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಕಂಟೈನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಫೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರಾಂಗ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ವರ್ಡ್, ಹೌದಾ? ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆನೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ, ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, because they pretty much have the same meaning. Like for example, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದೇನು? BEN, BENE, BNE, BNE. So what is this particular BEN or BNE mean? It means good or kind, ಹೌದಾ? So generally any word which has this particular root word or root word, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? It something related to good or kind. ಈಗ ಬೆನಿವೋಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಬೆನಿವೋಲೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು? A benevolent person is a person who is very compassionate, good, kind. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಮಿಸ್ಪೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಂತಂದ್ರೆ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ಇದಕ್ಕೆ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ TORY. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಡಿಕ್ಟರಿ? ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಹೌದಾ? Generally in Christian circles they use this word pretty often. Benediction ಅಂತಂದ್ರೆ after the mass, after the at the end of the prayer they give benediction called as blessing, ಹೌದಾ? So it is something related to blessing. So benedictory means blessing, guys. ಮುಂದೆ as we go forward, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ which is misspelled, ಹೌದಾ? Antonym, pseudonym, synonym, okay, homonym. So ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮಿಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ಆಂಟೋನಿಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸಿನಾನಿಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ವರ್ಡ್. ಹೊಮಾನಿಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 ವರ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ಡಿಯರ್, ಹೌದಾ?
ಜನರಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಮೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಡೋನಿಮ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸುಡೋನಿಮ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸುಡೋನಿಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸುಡೋನಿಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ನೇಮ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ನೇಮ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಜ್ ನೇಮ್. ಜನರಲಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಸುಡೋನಿಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೇನಿಯಾ, ಮೊನೋಮೇನಿಯಾ, ಡಿಪ್ಸಮೇನಿಯಾ, ಕ್ಲೆಪ್ಟೋಮೇನಿಯಾ, ಪೈರೋಮೇನಿಯಾ. ಮೇನಿಯಾ, ನೀವು ಮೇನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ದ ವರ್ಡ್ ಮೇನಿಯಾ ಆರ್ ಮೇನಿಯಾ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮೇನಿಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಮೇನಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚುತನ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, someone who is extremely mad, obsessed. Okay, ಅದ್ರ ಹುಚ್ಚುತನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇನಿಯಾ ಅಥವಾ ಮೇನಿಯಾಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ misspelled is dipsomania. Okay, the right word would be this. ಇದು ಒಂದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೋರ್ ರೈಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್, ಡಿಪ್ಸಮೇನಿಯಾ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಿಪ್ಸಮೇನಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಸಮ್ವನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಫನ್, ಬಟ್ ಇವರಿಗೆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಡಿಪ್ಸಮೇನಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ 4 ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಯಾವುದದು? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವರ್ಡ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್, ನ್ಯೂರೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರೋ? ನ್ಯೂರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಯೋರ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್, ಮೈಂಡ್, ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ನರ್ವ್ಸ್. ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ನರ್ವ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ವರ್ಡ್ ಅದು. ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್. A person who is specialized in treating heart diseases. Similarly, psychiatrist, ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೈಕ್, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೈಕ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಹೌದಾ? ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಆರ್ 2 different things. ಓಕೆ, ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಡರ್ಮಾ, ದ ವರ್ಡ್ ಡರ್ಮಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಈಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಈಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಇದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ 4 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆನೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಎರರ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಎರರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೀಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಐ ಫೀಲ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಹೌದಾ? ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದರ್ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಗೈಸ್, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಲೈ, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಹೌದಾ? ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ತರದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ 100% ನಮಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಇದೇನಂತ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಎರರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಓಕೆ, ಮೂರನೇದು ಎರರ್ ಏನಿದೆ? ಸಿ, ಜನರಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದಲ್ಲಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಫ್ರೇಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಫ್, ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ ಇದ್ರೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಪ್ಲೂರಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಹಳ ಜನ ಈವನ್ ಇನ್ ದರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದೇ ಡೂ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ತಪ್ಪು. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ? ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನನ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಬ್ಬನಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೆನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆರ್ ಮೂವೀಸ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವೀಸ್. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜನರಲಿ ಆಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನೌನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ಲೂರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಕೌಂಟ್
ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನೌನ್ಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ನೌನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕೌಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ರೈಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ, ವಾಟರ್, ಶುಗರ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಗಿವ್ ಮಿ 3 ರೈಸ್ 5 ಶುಗರ್, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಆ ವರ್ಡ್ಸ್, ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ಗೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅದೇ ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ನಾವು ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್? ಜನರಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಫ್ರೇಸ್ ಆಗಲಿ, ಆಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೌನ್ ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ, ಅದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ನೌನನ್ನ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಪ್ಲೂರಲ್ ದಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. No sooner did the teacher enter the class than the students stood up. There is one conjunction. Okay, now generally ಇದನ್ನ correlative conjunctions ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ no sooner it is called as no sooner than ಅಂತ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. What is the meaning of no sooner than? The meaning of no sooner than is immediately. ಹೌದಾ? The moment teacher entered the class, immediately the students stood up. So ಇಲ್ಲಿ correct phrase, whenever you no sooner ಬಂದ್ರೆ compulsory ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ದೆನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಾಲ್ಕನೇದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ್ಯಾನ್. ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ನೈದರ್ ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾರ್ ದಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್? ಲೈಕ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಈ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಾಗಲಿ, ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್? ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಐದರ್ ಆರ್, ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ನೈದರ್ ನಾರ್, ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಾ no sooner than, or one more example I can give you for correlative conjunction is neither nor, either or, no sooner than. Okay, ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಹೌದಾ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವಾಗ ನಂದು ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇದು ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ವರ್ಬ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ತಗೋಬೇಕಾ, ಪ್ಲೂರಲ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಈ ತರದ್ದು ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನಿಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ, ಅದ್ರೊಳಗಿರುವಂತ ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ಗೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬಿಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಮೈ ವರ್ಬ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇದಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲಿ? ವಾಸ್ ಬದಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು? ವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. let me write one example here. Okay, neither ಅಂತ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಐದರ್ ತಗೋತೀನಿ. either his friends or my brother has or have done this. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಕಂಡು ಹಿಡೀರಿ. ಐದರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಐದರ್ ಆರ್ ಇದೊಂದು ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಈ ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ, ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ? ಮೈ ಬ್ರದರ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೂರಲ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾನು ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಐ ಅಂಡ್ ಯು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟೆನ್ಸಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಎನಿವೇಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್.
ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೌದಾ? ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ಶೇಡ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕೆನ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಜನರಲಿ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎದುರದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಸ್ತು ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಭಯ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಬಿಯಾ. ಶೋರ್, ನೀವು ಫೋಬಿಯಾನು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಹೈಟ್ ಫೋಬಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫೋಬಿಯಾ, ಹೈಟ್, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೈಟ್ ಫೋಬಿಯಾನು ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ acrobatic ಅಂತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ವರ್ಡ್ acro, ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? acrophobia ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವರ್ಡ್ ಫೋಬಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ನಿಮಗೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫಿಯರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಏನು? ಫೋಬಿಯಾ. ವಾಟರ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಹೈಡ್ರೋ. Clear? So the right answer is hydrophobia. The word hydro refers to water and phobia refers to extreme fear. A person who is extremely fearful of water is called as hydrophobic. Artha aita? One simple example kodteni. Tell me what is the meaning of zoophobia. Okay? Answer me in the comments. Next. Attraction of something or place. ನಮಗೆ ಎದುರದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎದುರದ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಫ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಹಳ ಜನ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ತಪ್ಪು. ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ, ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, intense attraction towards something is called as fascination. So the right answer here is fascination. Next one, a short description about someone who is dead. ಯಾರು ತೀರ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಜನರಲಿ ಟೂಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್, ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಎಪಿಟಾಫ್. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಪಿಟಾಫ್ ಇಸ್ a small description about someone who has passed away, especially on the tombstone. Next, a person who studies birds scientifically. Scientific study of birds ಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? Ornithologist. The right answer is option number word. Bird scientist, bird man ಅಂತೂ ಆಗದೇ ಅಲ್ಲ. Okay, so you need to be careful. So the right answer is ornithologist. By the way, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಗೇನ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಜನರಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲಾಜಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? Similarly, we saw a few words there, cardiologist. Okay. Similarly, and one more word I can give you is pathologist, study of diseases. Path andre diseases. So, ee tara, right? Next, continued steady effort to achieve an aim. ಒಂದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿವಂತಂದಾಗ ಅದು ಆ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? what should be the right word? No, it's not success. Lot of people again, success ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಅಚೀವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ದಾರಿ, ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಮ್, ಯುವರ್ ಗೋಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್. ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ, ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಿನಿಶ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾಟ್ ಸೊ ಜನರಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಸಮ್ 4 to 5 lines or 5 to 7 lines or maybe one paragraph ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ಯಾರ್ದು ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೇನೋ, ನ್ಯಾರೇಷನ್ ಇದೇನೋ, ಎಕನಾಮಿನ್ ಇದೇನೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓದಿದಾಗ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು. ಜನರಲಿ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, sometimes the paragraphs or the ನಿಮಗೇನು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಲಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್, ಹೌ ಡು ಯು ಸಾಲ್ವ್? ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೇಸಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓದ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೀತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ರೀಚ್ 4th or 5th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಫಸ್ಟ್ 2ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹಾರ್ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದೇನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿಪ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ and how to actually remember very well, and so that whenever you are answering the questions 100% efficiency ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಹೌದಾ? ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ 6 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಒಂದು RC ಐತಿ, ನನಗೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ, ನಾನು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಬಟ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಐ ರೀಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್. ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ RBI ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಎಕಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ರೀಡ್ ದಟ್, ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಐಡಿಯಾನ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ RBI or RBI ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಹೌದಾ? ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇನು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬಂದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ something related to policies of RBI in the past. Okay, RBI ಯಾವುದೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓನ್ಲಿ 1 ಲೈನ್ ಸಮರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇಶ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಮರೈಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ RBI's current guidelines, something like that. So likewise I'm going to build a flowchart until the 6th paragraph. So ಈಗ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿವೇರ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಐಮ್ ಸ್ಟಕ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಐ ನೋ ಓಕೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ದಲ್ಲಿ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೈತಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಒನ್ಸ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೀಡರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಲ್ ರೀಡ್, ದಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕಬಹುದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಡೇ ರಿಮೆಂಬರ್ ಗೈಸ್, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, read the following passage and mark the correct option in your answer sheet, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. ಓಕೆ, Abraham Lincoln was born on February 12, 1809 in Hardin County, Kentucky, to Thomas and Nancy Lincoln in their one-room log cabin on their farm known as Sinking Spring. Although Thomas lacked formal education, he was an excellent farmer and carpenter and oftentimes served as a member of the jury. Thomas and Nancy joined a small Baptist church in the area that had broken away from the larger church over the issue of slavery. Okay, now if you observe, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಮರಿ. ಏನ್ ಸಮರಿ ಬಂತು ನನಗಿಲ್ಲ, ಏಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಏಬ್ರಹಾಂ
Lincoln background. ಹೌದಾ, they are giving me the Abraham Lincoln background and little bit about his parents. ಹೌದಾ, Thomas and Nancy are his parents. ಹೌದಾ, and his parents background. ಹೌದಾ, this is the first paragraph. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, next we will see. When Abe was 2, the family moved to nearby Knob Creek farm where Abe's first memories of his childhood were formed. Because of difficulties his father had with the title of the farm, Thomas Lincoln moved the family to Pigeon Creek, Indiana in 1816, where the 7-year-old Abraham helped him build a log cabin in woods. 2 years later, Nancy died of milk sickness. Howda? Milk sickness is a rare disease caused by drinking the milk or consuming the meat of a cow that has fed on poisonous roots. In 1819, however, Thomas married Sarah Bush Johnston. Now I am introduced to another person. So Thomas married Sarah Bush Johnston, whom Abraham would call mother. Sarah was a kind and warm woman who brought her 3 children. She already had 3 children, Matilda, Elizabeth and John, to the Lincoln homestead to live with Abraham and sister. So this is my kind of a second paragraph. Howda? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು I will again summarize. ಇಲ್ಲಿನ summary ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So here it talks about Abraham Lincoln's childhood. Abraham Lincoln's childhood. Okay, ಇದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ? One is his Nancy died. Nancy is his mother. Nancy's death. Okay, it talks about it. And one more is it talks about a person, another person called as Sarah, who became the stepmother. Stepmother ಅಂತಂದ್ರೆ when a person, a particular parent dies, so when the one of the spouse marries another, so aವಾಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ step. So not the biological mother. Okay, biological mother ಆಗಲ್ಲ, but because one of our parents married the other person, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮದರ್ ಅಥವಾ ಫಾದರ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ Sarah becomes the step mother of Abraham Lincoln. So Sarah already has 3 children with her, okay, from the previous marriage. So we have Matilda, Elizabeth and John to live with Abraham and his sister. So we get an idea here. Abraham also has one sister with so Thomas and Nancy, total together they have 2 children, that is Abraham and his sister. Okay, next. From an early age, Sarah recognized, now that is Sarah is the second wife of Thomas, Abraham's quick wit and intellect and encouraged him to read. Abraham became an avid reader, gobbling up any book he would get his hands from neighbors, clergymen and traveling teachers. Abraham attended school on an inconsistent basis. At times, traveling teachers may have taught a nearby rudimentary schoolhouse, and at other times, Abraham walked several miles to the nearest school. Lincoln himself admitted that total amount of schooling he received in his childhood was no more than 12 months. Nevertheless, he became an excellent reader, learned to write, measure and make divisions and multiplication and calculations. Abraham took his studies very seriously. Without paper in the house to practice his writing and math, he often did arithmetic on the back of a wooden spoon, using charcoal as a makeshift pencil. So this is the third paragraph. So ee paragraph tal nanu ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ, so in this particular paragraph I am going to summarize. What does it summarize? In this, Sarah, who is the stepmother of Abraham Lincoln, Sarah encouraged Abraham Lincoln, okay, Abraham Lincoln to read and write. Okay, to read and write. So because of that second point in baribodu, Abraham Lincoln became very good reader because of Sarah, because she encouraged him. So this is what, and a little bit about his schooling, and he used charcoal to write and practice. So this is what, and finally the last one. Abe's growing desire to attend school conflicted with his father's demands on him, which often made him appear lazy to his neighbors. His father often rented him out to perform manual labor. Okay, rented him out to manual labor tasks such as shucking corn, hoeing, gathering and plowing. During the early 1800s, Abe's father was entitled to all the money earned as result of his son's labor. Abe's considerable strength was evident with his unusual skill of power with an axe. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, our father, Abraham Lincoln father ಏನಿದ್ರಲ್ಲ, so in this I can summarize that our father ಅವನಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಇಟ್ಕೋತಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್. ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ Abraham Lincoln's
labor, and how his father kept all the money whichever Abraham Lincoln earned through his work. Next, the last one, which says Abe was said to be able to chop more wood and split more rails than anyone around. For larger and stronger than the other boys in the region, Abe could outrun and wrestle all of them. Unlike most boys of his time, however, Abe avoided hunting because he took no pleasure in killing animals. Although Abe gained a reputation as a prankster, for his storytelling, he also gained a reputation for honesty. So idrolagade ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, it talks about Abraham Lincoln's how Abraham Lincoln is actually very good in his work, but he said no to hunting because he didn't believe in killing animals, and he is someone who was known for honesty. So this was the last paragraph, and I will summarize. So by doing that, I have a flow chart. Now remember, in particular ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಗಿಲ್ಲ, because ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ will be naturally really good at reading English. If you are someone who is building slowly, so ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ, and at some point you will get better. ಹೌದಾ? So let's look at the first one. What word or phrase would not describe Sarah Bush Johnston? ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಯಾರಾ ಬುಷ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೋ ಐಡಿಯಾ ಐತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ we can see that it is mentioned in the second paragraph. So let's go to the second paragraph. So in 1819, however, Thomas married Sarah Bush Johnston, whom Abraham would call Sarah was a kind and warm woman. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ದಲ್ಲಿ ಸೆರಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಯಾವುದೇ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆರಾ ವಾಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಯಾವ ತರ ಎಬ್ರಾಹಂ ಕುಡ್ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಒನ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹಿಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾವುದು ಅವಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸೆರಾ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಆಲ್ ದ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಇದ್ಲು, ಕೇರಿಂಗ್ ಇದ್ಲು, ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಬ್ರಾಹಂ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್, ಓಕೆ, ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, why did the Lincoln family decide to join a new church? ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಚರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ, ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ here it says Abraham walked, okay, this is, I'm so sorry, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹೌದಾ? ಹಾ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದಲ್ಲಿ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಜಾಯಿಂಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಚರ್ಚ್ ಓವರ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಆ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಸೇಸ್ ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಲಿಂಕನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಚರ್ಚ್? ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓವರ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವರಿ. ನೀವೇನು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದಿ ಏಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್? ಇದು ಓದಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು, ವೇರ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ Sarah encouraging Abraham Lincoln to read and write. So let's see where it is mentioned here. As you can see, Abraham took his studies very seriously. Without pen or paper, he still practiced using what? Charcoal. So the right answer in this case, as you can see, is option number 4. How the charcoal anu word correct agate. Next, which of the following was Abe not rented out his father to do? Okay, our father yav kelsakke kadasilla avnige. Okay, we saw some type of works his father sent him to, like for example, he was sent to hoeing, right, gathering and plowing, but he was not sent for the second one, shoveling. So the right answer is option number 2. Idakke ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, I'm so sorry. Why did Abraham Lincoln refrain from hunting? Refrain antandre did not take part. Okay, he was away from it. Okay, his family did not own a gun. His family didn't need him. We saw in the last paragraph how he was a very good worker, but at the same time he said no to hunting because he didn't like killing animals. He didn't believe in killing animals because he didn't like killing animals, which is directly mentioned in option number 3. Next, Sarah was mother to how many children in the Lincoln homestead? ನಾನು ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೌದಾ? Sarah had brought already 3 children with her when she married Thomas, the father of Lincoln. Okay, so clearly 3. Now
ನಾವು ಬಹಳ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 3 ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೆರಾ ವಾಸ್ ಮದರ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಲಿಂಕನ್ ಹೋಮ್ಸ್ಟೆಡ್. ಹೋಮ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಂಕನ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಮದರ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ? ಟೋಟಲ್ 5. Already 3 had she children, and then she also adopted whom? Lincoln, Abraham Lincoln and his sister. So ಅದಕ್ಕೆ totally 5 children. So the right answer is option number 4. ಹೌದಾ? This one we have seen anyways, guys. ಹೌದಾ? So I believe this particular session has been really helpful and very informative to you all. ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇನ್ಸೈಟು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಿಳಿದ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕ್. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗುರುದೇವ್ IAS KS and Banking Academy. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿರಣ್ ಬೇದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.